45. But he was looking to slice the ball, open the face of the bat a bit too much. That's why the ball didn't do the distance, went high in the air. Was still able to pick up 2 runs. Mehdi is gathering some important runs for his side. I think very crucial runs being added at the moment. That is a good shot. That is a very good shot. There was a fielder posted there, but enough on the bat, opening the face of the bat and then finding the gap. That is very good from Mehdi Miraj. To face in this over. Last 28 deliveries, 53 runs being scored. Loss of 2 wickets, run rate outstanding, 11 and a half almost. Shot. Oh, that is a very good shot. He knew the fielder was inside the circle. So back-to-back boundaries for Mehdi Hasan. Already 13 runs in its over. And a very important little cameo that Mehdi Hasan is playing at the moment. What pressure can do to you. He's bowled so well, Rubel. But after conceding a boundary and a couple, he erred in his line of length. This back of the length delivery dealt very well with by Mehdi. He's raised to 14 from just 4 deliveries. It's gone 153 now. One stage it looked that they were struggling to score run after the fall of Darren Sammy's wicket. It's a good comeback from Ruben Hussain. They want the second. The throw is down the keeper's end. And it looks like there is a shot. It's gone upstairs. That's not a bad total at all from Rajsahi in the end. We'll just have to wait for the confirmation whether Mehdi Hasan has made his ground. If he has, then the score will be 155. If not, 154. I reckon game on. Well, at the moment, decision is pending. It seemed like Mehdi was struggling. A fracking was alright, but since he was hitting the ball off the back foot, he really had to work hard to get there. And I think he'll be given out. He's shot, just shot. It looks like he hasn't made his ground. And he looked that he is out. And here's confirmation. 58 runs in the last 5 overs. Is that enough for Rajsahi to defend the total that they managed to put on? In the end, they managed to score 154 for 8. And I think this can turn out to be a competitive score, provided how well they bowled in the first 6 power play. Well, that's what they've done with the bat. Luke Wright went out cheaply, 11 of 40, struggled with the timing. Moment luck also provided how well into the earth pretty quickly, but it was Ronnie Talukdar who started to play some really good shots in the end. 47 of 38, and then really good stuff from Franklin Sami and that little cameo from Mehdi Hasan. Yeah, you were mentioning 58 runs scored of the last 5 overs. 32 were conceded by Rubel in his last couple of overs. Yeah, there are not a lot to say about the bowling at the moment, but let's go down for the flash interview. Yes, indeed. 15 runs this man conceded in his first over and then came back so beautifully because he remembered his Lassit Malinga, and you can bowl those deadly Yorkers. Your third over, every ball a Yorker. Yeah, thing is, first over I tried to bowl, because I bowled long time ago, I didn't play much cricket in Priva. Then I feel it's end of the day I have to trust my ability. Then I realized I want to bowl Yorkers. That's why I tried to do that. With all the dew out there, I've got a bit of a wet ball. How do you manage to grip it? What do you do? What's the secret? Thing is, we have to concentrate and we have to trust our ability. If we want to bowl Yorker, yes, that's it. We can't control the dew or condition, but we have to control our tempo. That means we have to concentrate. Okay, this ball is going to Yorker. That's it. I never mind is where, but I always concentrate where I have to bowl.
Now, with the due factor there, how do you look at the score? 154 you've put on. Yes, a few runs in that last over, but do you think with the due it's a chaseable score? Yeah, I think after first 2-3 overs, then the ball is getting wet. I think it's very hard to bowl spin and all the paces, very hard to control the ball. I think this 150 is gettable, but we have to get a good start. That's a very important thing. I think I feel is we have good batting lineup, but still we have to get a good start. Then we can end of the winning note. Thanks for your time and well bowled today. Thank you very much. Bowled well in the death, and he's restricted Rajsahi Kings to 154 for 8. That's what the target is for Rangpur Riders. They will need 155 runs to win from 20 overs at 7.75. We'll take a short break and come back for the chase. রবিতে ফিরে যাও রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার রবি তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না এটা তো সবাই জানে রাইট তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে নেভার ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ non-stop তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার আমি জিতলে জিতে যায় মা 2 minutes আজ নদীতে তো বাতাস তোর ইন্টারনেট কিন্তু একটা পেইন এই নে শোন ওয়ান্ডারফুল একটা সং সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন 7 দিন মেয়াদে 1 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 94 টাকায় আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। Download the #1 music app now. শেষ খাওয়া শেষ চাই সেন্টার ফ্রেশ নতুন সেন্টার ফ্রেশ 2 minutes আজ নদীতে তো বাতাস তোর ইন্টারনেট কিন্তু একটা পেইন এই নে শোন ওয়ান্ডারফুল একটা সং সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন 7 দিন মেয়াদে 1 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 94 টাকায় আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see through when I feel it blue You're a real beauty Auto F5 Capture the real you একটু হিসাব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায় ভাই আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান সব তো 3G 4G না কি হচ্ছে চাইলেও লিখবেন না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বলতেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট রিয়ার সাথে লাঞ্চ রাহুল তুই হাত ধুয়েছিস পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে তা না হলে জীবাণু থেকে যায় ধুতে থাকো এই বান্টি তোর সাবান স্লো নাকি রে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ মাত্র 10 সেকেন্ডে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার রবি No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। Download the #1 music app now. বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও
রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি 2 মিনিটস। আজ নদীতে তো বাতাস। তোর ইন্টারনেট কিন্তু একটা পেইন। এই নে, শোন ওয়ান্ডারফুল একটা সং। সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন। 7 দিন মেয়াদে 1 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 94 টাকায়। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively রবি এবং এয়ারটেল ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. Your real beauty. Oppo F5. Capture the real you. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি Hello and welcome back to the Sylhet International Cricket Stadium. We are having a ball here. Rajsahi Kings are playing the Rangpur Riders in the AKS BPL 2017, powered by Shah Cement. And that's what's transpired in the Rajsahi Kings innings. 11 is what Wright got, and Mominal didn't get off to a blistering start. Ronnie Talakda chipped in with a very crucial 47 of 38, and eventually James Franklin got 26 runs and Darren Sammy 29. The bowling was pretty tight in the early stages, but just the last few overs I think it's going to worry the Rangpur Riders bowlers because they leaked out quite a few runs. Eventually 154 for 8 is what the Rajshahi team garnered. They were all set for the response from the Rangpur boys. 155 needed to win from their 20 overs at the initial asking rate of 7.75 runs per over. Alongside me, Tino Awoyo. Tino, nicely poised. The good total at the end. Didn't expect that earlier. It was a good total. It is. I thought they were under pressure quite early on in their innings. They didn't get the start that they would have wanted to. And at one stage towards the end, it looked like they were going to struggle to get 130. So a top effort to end up 154 for 8. Lots of 20. So as you say, the game is nicely poised, and we look forward to an exciting second innings. Thing we'll be looking at very closely, I'm sure, right through this innings, is what effect the dew has on the ball and the bowler. Johnson Charles, his 20-over career, 2,499 runs into his 108th innings. Good strike rate for opening batsman, 123.8. Partnered in the middle by Adam Lyth. So he plays locally in England. 20-over career for him. Good strike rate, even better than his partner, 138.2. And Mehdi Hassan Miraj is going to open things up. He has opened for Bangladesh national team also. Got a lot of success. But as I mentioned a short while earlier, what is the dew going to have an effect on the ball, on the grip of Mehdi Miraj? He's not going to get too many revs on the ball. To wait and see. We will indeed. We haven't seen too much turn
thus far. It's obviously match day one. And the wickets haven't had any time to dry up, per se. So you can expect the ball possibly to slide on more as opposed to really turn and grip. I think that man in picture will be super satisfied with the batting effort. He did mention he possibly would have wanted to bowl himself had he won the toss. So what they ended up on, 154, I think he'll be happy with. All set to go for the first ball of the second part of this game. Immediately stroking it nicely, just wide of the fielder and wide enough to amble across for an easy single to start off proceedings for the Rangpur Riders. Two batsmen having a little bit of a chat in the middle, and that's crucial. They haven't played together too often. I'm sure it might even be the first time they're batting together. They've got to get their communication right. So important, especially in these shorter formats. You're looking to drop and run, and like you say, if you haven't played together and you don't have an understanding, you could find yourselves in trouble. That communication you're talking about, Shamim, of ultra importance. Darren Sammy marshalling his troops, just ensuring he's got every fielder in the position he wants. Coming around to the left-hander now. Goes the batsman straight to the fielder, no problems. Just didn't go through full hog with that shot, seemed to check his shot wide, and in the process he's all out to Farhan. Wow, Mehdi will be overjoyed, and so will his captain. He's just tossed that up outside the off stump. If he had actually tried to hit through the line, he could easily have got that ball over that man in extra cover and got a boundary. But possibly just because it's the first ball that he's faced, he's a little bit negative and tentative, and he goes without scoring. Just the one ball faced at him live, 1 for 1. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি Ball not out, which is pretty good in this format of the game. But he's come in at the fall of an early wicket, and obviously there will be a little bit more pressure. He's here because of this. Yeah, I had him live. He's hit it well, but unfortunately he's hit it well and straight at the fielder. And he got 161 in his last match for Yorkshire. This his first time playing T20 cricket outside of England, so not a good start, but a good quality player he is. And driven it a little bit wide of the fielder there. Yeah, they say cricket is a great leveler. Don't they? One day you're flying high, you're scoring 161, next you're out for a golden duck. Only as good as your last innings, one of my coaches used to tell me, Shamim. Well, his last innings is not good enough this time around, so he'll have to really try and make amends, redeem himself when he comes back. Another one. Oh, lovely bowling, mates. Lovely bowling, mates. Been very bold in his
approach. He's got that early wicket, and that's allowed him the leeway to try something different. He's prepared to give the ball some more air, and times is just spitting it through. This is good running. Very good running. Big open spaces through the mid-wicket area, and he's just punched that into that gap. And from the moment he's hit it, Johnson Charles, you can see he's looking for two. Good running. That's what we were talking about in the early innings. Oh, actually, he could have been in trouble had that been collected. An over completed, it's successful first over. 4-1. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার, হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না, এপেক্স আল্টিমা। He'll have his job cut out because the ball is a little wet. It will be more difficult to grip, and to give it a good grip, he needs to get a good hold of the ball, to use the seam of the ball. Deviating in line enough to get the batsman to play it away from the fielder. A bit of a fumble in the field, and they make it through quite comfortably. Opening up with two spinners. Sammy. Boys, coming in now, boys. Quite brave. Bang here, boys. Yes, that's your length, that's your length. That's your length, says Mushrikar Rahim. And that back of length just puts the seed of doubt in the minds of the batsman. You're going forward or back. Down the leg side, he's not going to get a response from the umpire with that appeal. The ball obviously just skidding onto the batsman. We talked about the dew. Obviously the ball won't be too wet yet. No turn whatsoever there. Skidding onto the batsman. You can see him, he tried to hit that one over mid-on. Got the mid-on up, no long on, so there's an opportunity there. And no evidence of turn has prompted Darren Sammy to remove himself from the slip cordon. If there won't be any turn, there's no use standing there. It's better to go to short third man and try drop some runs. That's where he's posted now. Ball, buddy. Coming, boys, coming here, boys. Just down leg side, but close enough to the batter not to allow him to free his arms. I'd like to see the man mid-on go back. You've mentioned that the ball's not turning, and rather have him try and hit the ball over mid-off with it sliding onto him. I think the shot over mid-on is a lot easier. There's no turn. Waits on that one, just chopped it away, but it's fielded by the skipper. Charles and Mithun Ali. And that completes the second over, 8 for 1. 2 minutes. মাঝ নদীতে তো বাতাস। তোর ইন্টারনেট কিন্তু একটা পেইন। এই নে, শোন ওয়ান্ডারফুল একটা সং। সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন। 7 দিন মেয়াদে 1 GB ইন্টারনেট মাত্র 94 টাকায়। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি।
স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। Bring him on himself, Rajsahi, and maybe the other pacer. The element of surprise is good and important. At the same time, it has worked like it has for a couple of overs. We don't want to push it too long. We know how devastating Johnson Charles can be for spinners. They have 8 for 1 after 2 overs. We want to let them get back into it. Right on the money straight away, and that will encourage young Nihad Zaman. Coming here, boys. Coming here, boys. Quick run taken. Problems at all there. We're happy the bowler just give ones and twos. It's the big hits that need to come from batsmen. They're quite great. Just climbing up a shade now. It's gone over 8 runs per over initially. It was just under 8. So keep an eye on that. Ensure that there are some boundaries along the way. Might be close. It may be drifting down the leg side. Very excited was Mushfiqur Rahim. Not often Mushfiqur Rahim's not excited, Shamim. Top class bowling. The umpire signalling that there was some bat on that, I think. Yeah, it looks like it's hit the bottom glove, so that's what saved Mithun Ali. Again drifting down like Nihad Zaman. Young man making his debut, T20 debut, so it will be a big test for him in the big arena. Just 18 years old. He's played 10 first-class matches. And that's swung around. It's going to find the boundary. So just drifting in line, and he pays the price. This shows you the awareness of Johnson Charles. He knows there's nobody back on the boundary. He hasn't tried to hit that. All he's done is made sure he's helped it on its way, sliding into the pads. Good awareness. He's done really well. We've got an extra spectator in the ground. He's lost himself. He's confused. 18,000 people baying at him, and there's someone trying to chase him off. Now, we don't want another guy coming from the other end and send him back into the ground. Goodbye, doggy. Thank you. Over the ropes. Waits on that one, tries to make room for himself. But a good comeback delivery to finish the over. After 3, it's 14 for 1. প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। 2 মিনিটস। মাঝ নদীতে তো বাতাস। তোর ইন্টারনেট কিন্তু একটা পেইন। এই নে, শোন ওয়ান্ডারফুল একটা সং। সুপার স্লো ইন্টারনেট ছেড়ে 1 নম্বর নেটওয়ার্কে আসুন। 7 দিন মেয়াদে 1 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 94 টাকায়। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। Troops with the ball, 14 for 1. 3 overs. There's an appeal last from ultra edge. See confirmation that there was a bit of glove right there, and that's good to see. The umpire catching the umpire's eyes. Hello, he's back on the ground. He is enjoying the game. So he's not just going to go away. Darren Samim
trying to entice him to go away. He needs some support from... Well, he's decided to come and bowl. I think he's on the wicket. Got a whole band of security persons chasing. You gotta give him a name, Tino. I don't know what name to give him. So I'll tell you what, all sorts of spectators, yeah? Well, we've got an opportunity to now go down and join Pia. Rajsahi জিততে পারবে Rajsahi versus Rangpur ওকে তোমার ফেভারিট প্লেয়ার কে পুষ্পিকুর রহমান আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মেহেদী মিরাজ অলরেডি একটা উইকেট নিয়ে নিয়েছে সো আমি দেখতে চাই মেহেদী মিরাজ অলরেডি একটা উইকেট নিয়েছে আর কি দিতে পারবে কি মনে হচ্ছে দেখি আমরা দেখি আজকে কে জিতবে রংপুর রাইডার্স নাকি রাজশাহীকে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে রয়েছে রাজশাহী কিন্তু সব সাপোর্টাররা তাদের ইয়েলো ফ্ল্যাগ ইয়েলো শর্ট টি-শার্ট পরা সবাই কে জিতবে দেখতেই পাচ্ছেন সব রাজশাহী কিন্তু অনেক 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 ফ্যানদের সাথে আমরা কথা বলছি Rajsahi is the best. কি মনে হয় ফাইনালে যেতে পারবে রাজশাহী Obviously, this is the almost finalist to attend this final. রাজশাহী তো প্রথমে এসে সেকেন্ড বলে মনে হয় একটা উইকেট নিয়ে নিল Nothing this better. This is the almost, obviously the finalist attend the almost obviously. Okay, back to the outcomes. Well, entertainment galore. That swung round was short and he couldn't really put it away. He missed out big time on that one. They got a good connection but didn't find the gap. Just the one man back on the deep square boundaries. I would have been disappointed to pick him out. That's going to be close. Up goes the finger. I thought it was close. Just nipping back in, evading the bat and striking him pretty much in front. No problems for the umpire. And another wicket goes down for the Rangpur Riders. He'll be disappointed. Johnson Charles is just player across the line of that. And that's plumb in front. He would have been looking to get some runs. Played for St. Lucia as well this year in the CPL and only averaged 15.8 in 10 matches. So his woes continue. And he'll be very disappointed with that. Johnson Charles, second man to go, 9 runs, 15 for 2. পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ, এক ক্যাশ দিয়ে ঝামেলা নেই, আর দুই কেনাকাটা হবে স্মার্টলি। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। শেষ খাওয়া শেষ, চাই সেন্টার ফ্রেশ, নতুন সেন্টার ফ্রেশ। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয়। Oh, he's not going to hang the bat, but that's well fielded. Struck very hard. I think it's Mominol who stopped that and possibly hurt himself. That is brilliant work. This is why Sharia Nafiz is at the crease. Johnson Charles just playing across the line of that one. And hit in front of the middle stump and crashing into the leg stump. Important wicket for Rajsahi.
Yeah, tottering a bit at the moment are the Rangpur Riders. It's that back of a length ball which got Charles really sure to go forward or not, got stuck at the crease and is persisting with that line. Farhad Reza, vastly experienced bowler, got the results. New batsman in Shahriar Nafees, played for the national team, has done very well domestically in the recent past. 830 runs in his BPL career, the best of 102. Had to check his shot. Intelligent bowling. Lovely boys, lovely boys. It's been a good strike back by the Rajshahi bowlers and restricting the run scoring, taking 2 wickets, just 17 on the board, but 1 ball of the 4th over remaining. The quad rate climbing up steadily. Beware of that. Even if they can't hit the big balls, what they've got to do is try and milk the runs, 1s and 2s here and there. Got to keep that scoreboard ticking along.